So I'm grateful that I have been given this opportunity to be here for today. So I'll just take a moment and I'll share my screen. Sure, ma'am. Okay. Right. So today here we will be discussing about chrono-fiber in diabetes. So we will talk about the timings of the different fibers and we will see যে কিভাবে ফাইবার্স বা বিভিন্ন ধরনের ফাইবার্সকে বিভিন্ন সময় কিভাবে ইউজ করা যেতে পারে ফর আ বেটার ডায়াবেটিক রেসপন্স। সো ক্রনো নিউট্রিশন উই অল নো, তাই না? ক্রনো কথাটার মানে আমরা জানি যে ইটস অ্যাবাউট দ্য টাইম, ইটস অ্যাবাউট দ্য সিকোয়েন্স অফ এনি পার্টিকুলার প্রসেস। তো যদি আমি বলি ক্রোনো নিউট্রিশন, তার মানে আমরা বুঝবো যে ইউজ অফ ডিফারেন্ট নিউট্রিয়েন্টস অ্যাট ডিফারেন্ট টাইম ফ্রেমস সো দ্যাট উই ক্যান গেট দ্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট অফ ইট। ঠিক একইভাবে যদি আমি বলি ক্রোনো ফাইবার, so which means that we can understand that how we can use fibers impactfully, কিভাবে আমরা মেক শিওর করতে পারি, কিভাবে আমরা এনশিওর করতে পারি যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সময় কি ধরনের ফাইবার বিশেষভাবে হেল্পফুল হতে পারে। So here we will be talking about the consumption timing, how it is beneficial, and what we can do to help the patient suffering with diabetes. So like we all know যে অন্যান্য বিভিন্ন খাবারের বিভিন্ন উপাদানের মতনই fibers are also very, very important. And we always say that absorption of protein should be high, carbohydrate should be complex carbohydrate, এরকম আমরা বলে থাকি। Why? Because যাতে আমরা তাদেরকে ইউজ করতে পারি, so that we can use all those nutrients. Now, if I talk about fibers, তাহলে ফাইবারের সব থেকে বড় যে গুণটা হলো সেটা এটাই যে ফাইবার্স দে ডোন্ট ডিরেক্টলি গেট ডাইজেস্টেড ইন আওয়ার গাট। আর যেহেতু তারা ডাইজেস্ট হয় না, যেহেতু তারা অনেকটা সময় নেয়, যেহেতু তারা আমাদের গ্যাস্ট্রিক চেম্বার অনেকক্ষণ ধরে অকুপাই করে থাকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট দে এন্ড আপ গিভিং আস মাল্টিপল বেনিফিটস। তো আমরা যেরকম জানি যে দু ধরনের ফাইবার্স কিন্তু আমরা আমাদের খাবারের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। সো ওয়ান ইজ সলিউবল ফাইবার্স লাইক উই নো, অ্যান্ড দ্য আদার ইজ ইনসলিউবল ফাইবার্স। নাও দিস টু ফাইবার্স হ্যাভ টু ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ। এদের প্রপার্টিজ গুলো বেশ একটা আরেকটার থেকে অনেকটাই আলাদা। লাইক সলিউবল ফাইবার, so like we know soluble fiber means that it will absorb the water, it will form a gel. So one best example will be like chia seeds. So we all know that if we are going to soak it, তাহলে চিয়া সিড যখন ওয়াটারটাকে অ্যাবজর্ব করে, যখন সোয়েল করে, তখন ভিসকাস হয়ে যায় বা একটা জেল ফর্মেশন করে থাকে। And this type of feature is typically seen in soluble fibers. তো বিভিন্ন খাবার যেরকম বার্লি হতে পারে, ওটস হতে পারে, they have good amount of soluble fibers. Even the fruits typically, they also have good amount of soluble fibers. So these soluble fibers, they simply become gel in our gut. And যেহেতু এরা জেলের মতন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে নেয়, ভীষণ ভিসকাস হয়ে যায়, as a result they reduce the absorption of glucose. The rate of absorption of glucose, the rate of absorption of lipid is reduced. তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট যেটা আমরা সবাই জানি যে সলিউবল ফাইবারের কাজ হচ্ছে অ্যাবজর্পশন রেটটাকে স্লো করে দেওয়া, কিছুটা রিডিউস করে দেওয়া। ঠিক একইভাবে ইফ আই এম কম্পেয়ারিং দ্যাট উইথ দ্য ইনসলিউবল ফাইবার, তাহলে আমরা যেটা জানি যে ইনসলিউবল ফাইবার্স অফকোর্স দে ডোন্ট অ্যাবজর্ব the water, or we can say that they don't form that gel, but they add bulk to the stool that is being produced. আর সেই কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদের কনস্টিপেশন থেকে থাকে তাদেরকে কিন্তু ইনসলিউবল ফাইবারটা ফেভার করা হয়। Again, the fermentability of insoluble fiber is also very high. So we know that for gut microbes also, the insoluble fibers are helpful. In fact, short chain fatty acids, which are the byproducts of the microbe, that also are favored. The production is increased with the intake of insoluble fiber.
সো অ্যাজ অফ নাও যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, যে বেসিক প্রপার্টিজ গুলো আমরা আরেকবার জেনে নিলাম, যে সলিউবল আর ইনসলিউবল ফাইবার্স এর কি কি হয়ে থাকে। নাও দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হাউ ডু উই ইউজ ইট ফর ডায়াবেটিক পেশেন্ট। কিভাবে এগুলো ডায়াবেটিস পেশেন্ট যাদের অলরেডি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ভীষণ বেড়ে আছে, যাদের দেখা যাচ্ছে যে অ্যালং উইথ ডায়াবেটিস there is immense amount of obesity, there is insulin resistance. In those cases, how do we manage their metabolic syndrome by the use of fibers? তো সেটা আমরা কিন্তু এর পরবর্তী পার্টটাতে বুঝে নেব। সো একটা খুব ভালো জিনিস যেটা আমরা আগেই দেখলাম, যে সলিউবল ফাইবার্স ক্যান ফর্ম জেল, সো দে হ্যাভ আ জেল ফর্মিং প্রপার্টি। অ্যান্ড উই অল নো হাউ আ জেল লুকস লাইক। জেল ইজ বেসিকলি ভিসকাস, তাই না? ভীষণ ঘনত্ব থাকে, ইটস ভেরি ডেন্স। So whenever the soluble fiber it turns into a gel, it becomes thick, it becomes swollen, and automatically it will slow the gastric emptying. তো গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং যে প্রসেসটা আমাদের হয়ে থাকে সেটাকে স্লো করে দেয়, ডিলে করে দেয়। সো দের আর সো মেনি বেনিফিটস উইচ উই উইল বি গেটিং যদি এরকম হয়ে থাকে। সব থেকে বড় বেনিফিট যেটা আমরা পেয়ে থাকি, যে ইফ দেয়ার ইজ স্লো গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং, তাহলে কিন্তু আমাদের র্যান্ডম খিদেটাও কিন্তু কম পায়। তার মানে উই ক্যান স্যাটিসফাই সাম অ্যামাউন্ট অফ স্যাটাইটি by using soluble fiber. This is one benefit. It will make sure that slow enzymatic digestion of carbohydrate can happen. Now, এই জিনিসটা বোঝাটা খুব প্রয়োজন, যে carbohydrate is a nutrient, right? And every nutrient will get digested, every nutrient will get broken, and it will release glucose. এটাই তার নিয়ম, এটাই তার প্রপার্টি। সো ইফ উই ওয়ান্ট যে আমাদের ব্লাডে গ্লুকোজ সার্জ হবে না, বা এক্সেস গ্লুকোজ উই ওয়ান্ট টু omit, we want to stop the excess glucose rush, then obviously we have to control the rate of digestion, the rate of glucose formation. তো সেটা করতে কিন্তু ভীষণভাবে আমাদেরকে সলিউবল ফাইবার্স হেল্প করে থাকে। কিভাবে হেল্প করে থাকে? ওয়ান থিং ইজ, যে যখনই আমি বলছি যে কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন, সো অবভিয়াসলি দিস ডাইজেশন উইল বি রিকোয়ারিং সার্টেন এনজাইমস। তো যদি আমরা দেখি যে আমাদের খাবারের মধ্যে সলিউবল ফাইবার্স আছে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম জেনারেল কার্বোহাইড্রেটসও আছে, যারা ভেঙে ফাইনালি গ্লুকোজে কনভার্ট হবে। সো হোয়াট হ্যাপেন ইজ দ্যাট সলিউবল ফাইবার, once they are swollen, once they turn into a viscous gel, they slow the enzymatic action, enzymatic digestion, enzymatic action, এই প্রসেসগুলোকে কিন্তু স্লো ডাউন করে দেয় আমাদের জেল ফর্মেশনের মাধ্যমে। সো ইন দ্যাট কনটেক্সট উই ক্যান সে যে simple carbohydrate can be eaten along with a soluble fiber, because comparatively the glucose release will be slow. It is not recommended of course, কিন্তু কোনো কারণে যদি আমাদেরকে এমন একটা খাবার দিতে হয়, বা অল্প পরিমাণে যদি আমরা দিতে চাই, যে যেখানে হয়তো কার্বোহাইড্রেটটা খুব তাড়াতাড়ি ভাঙবে and there will be a very fast glucose release, so a combination of soluble fiber will surely make sure that there is a slow release of glucose. তাহলে এনজাইম্যাটিক অ্যাকশন কন্ট্রোল করতে, গ্লুকোজ রিলিজ বা গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন রেটটাকে কন্ট্রোল করতে কিন্তু ভীষণভাবে সলিউবল ফাইবার্স হেল্প করে থাকে। There is another important fact that is again very evident about the use of soluble fiber, সেটা হলো জিএলপি। যেরকম আমরা জানি জিএলপি is a glucagon-like peptide which actually stimulate the insulin secretion. তো যত ভালো বডিতে ইনসুলিন সিক্রিশন হবে যথারীতি, অত বেটার গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন বা গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল কিন্তু করা যাবে। সো whenever there is good soluble fibers available, there is a trigger in our incretin levels. তখন incretin levels গুলো নিজের থেকে বাড়তে থাকে, GLP-1 secretion happens, and thus it will make sure that good amount of insulin is released. সো অ্যাজ আ হোল আমরা বুঝতে পারছি যে অবশ্যই একটা সলিউবল ফাইবার কিন্তু ভীষণভাবে গ্লুকোজ রেগুলেশনে হেল্প করবে। নাও হিয়ার there are three things that I want to show you.
যে আমরা যখনই বলছি যে ফর ডায়াবেটিক পেশেন্ট উই উইল বি ইউজিং দ্য ফাইবার, তো আমাদের শুধুমাত্র গ্লুকোজটাকে মাথায় রাখলে কিন্তু হবে না। The reason is that along with glucose, many a times the patient also suffer with high level of cholesterol. তো হতে পারে ডিসলিপিডিমিয়া আছে, হাইপারকোলেস্ট্রিমিয়া আছে, এই ধরনের সমস্যাগুলো থাকতে পারে। মেবি the person cannot do portion controlling. হয়তো তাকে বলা হলো যে ইউ হ্যাভ টু লিমিট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইউর ফুড, কিন্তু সে সেটা করতে পারছে না। ওয়াই? বিকজ অফ স্যাটাইটি ইস্যুস। তার অ্যাপেটাইট অনেকটা বেশি, the person cannot control the hunger signals, and automatically there is a huge amount of food intake leading to high blood glucose level. So that can be controlled also by the use of fibers. So basically what happen is that dietary fiber, they of course increase the digestion time, যেটা আমরা আগের স্লাইডেই দেখেছি। slow gastric emptying, increased digestion time, slow glucose release. So that is definitely a benefit. The other benefit is, as because the movement of the food is slow, so the brain will get a signal of satiety, কেন কি আমাদের গাটটা অনেকক্ষণ ভরা থাকছে, সো অটোমেটিক্যালি দ্য স্যাটাইটি সিগন্যাল উইল বি জেনারেটেড। তাহলে এটাও একটা ভীষণ বড় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা বলতে পারি। আদার দেন দ্যাট, এটা ছাড়া আর কি কি লাভ হয়? দের ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট, দ্যাট ইজ ফ্যাট আপটেক। ঠিক যেভাবে গ্লুকোজ আপটেক কমে যায়, বিকজ উই হ্যাভ সিন দ্যাট ফাইবার্স হোয়াট ডু দে রিডিউস দ্য রেট অফ অ্যাবজর্পশন। ঠিক একইভাবে if there are fibers, the rate of fat uptake, the rate of fat absorption is also reduced. So obviously we can make sure the fat intake but dietary fat absorption is getting reduced by the help of dietary fiber. There is another major benefit that we also get in terms of dietary fiber, and that is bile acid uptake. So basically what happen, যে বাইল আমরা সবাই জানি যে বাইল যখন তৈরি হয় সেটা বেসিক্যালি লিভারে হয়, অ্যান্ড ইট আলটিমেটলি কামস টু ইউর ইন্টেস্টাইন। সেখান থেকে যেই বাইলটা ইউজ হয় না, দ্যাট উইল গেট রিআপটেকেন অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ইউজড again, right? So if there is fiber available, so what the fiber will do? The fiber will reduce the bile reuptake. তাতে কি হবে? তাতে কিন্তু বাইলটা এক্সক্রিট হবে, অ্যান্ড উই শুড নো যে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ আমাদের ফ্যাট রেগুলেশন বা কোলেস্ট্রল রেগুলেশন করতে কিন্তু অনেকটাই বেনিফিট পাওয়া যায়, বিকজ বাইল ইজ অ্যাগেন interrelated compound which turns out to be related with the cholesterol levels of the body. তাহলে তিনভাবে কিন্তু ফাইবার্স আমাদের হেল্প করছে, আমাদের গ্লুকোজ রেগুলেট করছে, ফ্যাট রেগুলেট করছে, আর সাথে আমাদের স্যাটাইটি মেনটেন করছে। নাও পার্টিকুলারলি ইফ আই টক অ্যাবাউট সলিউবল ফাইবার, তাহলে সলিউবল ফাইবার গ্লুকোজ স্পাইকটাকে কম করে। সলিউবল ফাইবার যে কোনো খাবারের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পারি ইনসুলিন সেন্সিটিভিটিটাকে বাড়াতেও কিন্তু সাহায্য করছে, যেটা আমরা দেখলাম দ্যাট গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং ওয়াজ delayed. Gastric emptying was a main factor by which the soluble fibers were helping us. Now there are so many options, there are so many examples that you're already aware of. যেরকম oats হতে পারে, vegetables are of course good soluble sources, legumes are there, seeds are there, right? So they can be included. Now while talking about the insoluble fiber, আবারও আমরা জানি যে insoluble fiber are bit complex, they are rigid, and they typically don't form the gel. তো যেটা আমরা বলছিলাম যে জেল ফর্মেশন হবে, ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে, সো দিস প্রপার্টিজ উই ডোন্ট গেট ইন insoluble fiber. But they also have some major benefit, like it will also reduce the gastric emptying up to a level, a mild effect, but up to a level it can do. Satiety can be maintained, because if the fiber is complex, তাহলে মনে রাখতে হবে যত বেশি স্ট্রাকচারটা কমপ্লেক্স হবে অত কিন্তু অ্যাবজর্পশন রিডাকশন হবে, প্লাস অনেকটা সারফেস জুড়ে কিন্তু এই ফাইবারটা থাকবে আমাদের গাটে। সো অটোমেটিক্যালি খাওয়ার যে ইচ্ছেটা, ওভার ইটিং যেটা অনেকের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে গিয়ে থাকে, দ্যাট উই ক্যান শিওরলি কন্ট্রোল, দ্যাট উই ক্যান রিডিউস ইফ there is good amount of insoluble fibers which are present.
In comparison, we all know that soluble fibers have a better benefit level than insoluble fibers. কিন্তু insoluble fibers ও কিন্তু আমরা পরিমাণ মতন অবশ্যই ইউজ করতে পারি। In terms of insulin sensitivity ও দেখবো যে glucose utilization অবশ্যই ভালো হবে, gut microbiotas will be enhanced, যেটা আমরা দেখেছিলাম যে insoluble fibers help in fermentation processes, and automatically the gut microbes, they also get a very good chance to grow properly. আর অবশ্যই আমরা জানি যে যেগুলো পোস্ট বায়োটিক যে প্রোডাক্টস গুলো হয়, মানে মাইক্রোবস যখন গ্রো হতে থাকে ইন্টেস্টাইনে, সো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট হোয়াট এভার biochemical molecules the microbes are producing, the byproducts the microbes are producing, they are extremely beneficial for us. So for an example, like we know the short chain fatty acid, which are produced as a byproduct by the microbes, the gut microbes, they not only help in glucose regulation, adiponectin regulation, but also in weight loss. So that can also be a very good aspect of using insoluble fiber. সাথে যেটা আমরা জানি যে স্টুল বাল্ক ইনক্রিজ করবে, যদি কনস্টিপেশন রিলেটেড ইস্যুস থাকে বা যদি বল ইরেগুলার মুভমেন্ট থাকে, তাহলে সেইগুলোকেও কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে insoluble fiber. So as of now, we have seen that fibers, how they are useful, what are their features, right? Now, let us talk about the main topic that we have been discussing, that how to determine the time. কোন সময় কোন ফাইবারটা দেব? Because we know that in a day, right, there are so many meals that we generally take, right? There is breakfast, there can be lunch, dinner, and again there are some snacks, midday snack or maybe evening snack. Many a times people also favor to have a before bed snack, right? So there are so many time slots in a day where different foods are taken. তাহলে ফাইবারটাকে কিন্তু আমরা এই পুরো প্যাটার্নের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি by using their right properties. Like say for example, if I'm talking about morning hours, যদি আমরা সকালবেলার কথা বলি, so what happen is that the main problem that many a time we face in the early morning is কি যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন obviously বডিতে গ্লুকোজ লেভেল কিছুটা হলেও কমে আসে। In the early morning hours, body start producing cortisol, body activates itself, and there is a glucose rise. Now, as the day proceed and we are doing some of the activities, আমাদের কিন্তু বডিতে গ্লুকোজ ডিমান্ডটা বাড়তে থাকে। And we all know that we should definitely have a good breakfast with some amount of protein, carbs, fiber, fat. A good combination is needed. Now, the problem is that many a time, the morning food that you are taking, that food can cause a glucose spike, a sudden glucose spike. তো যদি আমরা সকালের দিকে মর্নিং আওয়ার্সে যদি সেখানে সলিউবল ফাইবার্স ইউজ করা যায় খাবারে, তাহলে কিন্তু there can be a condition of flattening of postprandial glucose. গ্লুকোজ স্পাইক যেটা অনেকটা তীব্র হতে পারতো, অনেকটা ইনক্রিজড গ্লুকোজ স্পাইক হতে পারতো, we can reduce it, at least we can flatten down the glucose spike. যতটা গ্লুকোজ রিলিজ হওয়ার কথা, ওই গ্লুকোজের পরিমাণটাকে আমরা কিছুটা হলেও কমিয়ে আনতে পারবো বা ডিলে করে দিতে পারবো যদি আমাদের খাবারে সলিউবল ফাইবার্স থেকে থাকে, যেটা আমরা আগেও দেখলাম that the gel formation, the viscosity, they all are responsible for this, right? So that is the reason why inclusion of chia seeds or oats or fruits can be a very good option as a fiber in the morning hours. Even as per the clinical evidences, we know that this will delay the glucose absorption, যেটা আমরা আগেও দেখে এসেছি, that soluble fibers will delay the glucose absorption. So automatically the hunger signal will be less. তাহলে আমরা portion controlling ও কিন্তু করতে পারছি। Now here I want to show this particular graph here. এই গ্রাফে দুটো জিনিস কম্পেয়ার করা হয়েছে। ওয়ান ইজ রেড লাইন অ্যান্ড দ্য আদার ইজ গ্রিন লাইন, অ্যান্ড দ্য রেড লাইন শোজ দ্য level of glucose spike for a food
where the fiber content or the soluble fiber content was less. Again, the second condition, if you see, where you have the green arrow, this shows the delayed gastric emptying where the soluble fiber content was high. তো যদি আমরা সকালে ব্রেকফাস্টের কথাটাই ভাবি, তাহলে যদি কোনোভাবে আমরা সলিউবল ফাইবার্সের প্রপোর্শনটাকে ইনক্লুড করি, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ দেয়ার উইল বি আ ডিলেড গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং। যতটা ডিলেড গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং করা যাবে, আমাদের কিন্তু গ্রাফে আমরা অত বেটার ফ্ল্যাটনিং দেখতে পাবো, যেটা আমরা একটু আগেও কথা বলছিলাম, দ্যাট দ্য গ্লুকোজ স্পাইক উইল নট হ্যাপেন। বিকজ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, যে আমরা যে সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাই বা ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য যে মেইন সমস্যাগুলো ফেস করতে হয়, যেমন হচ্ছে লাইক উই অল আর অ্যাওয়্যার অফ দ্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, দ্য হাইপার ইনসুলিনিমিয়া. So these are the cases which will happen typically when there is a sudden glucose spike, when there is a sudden glucose surge. তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে our target should be to slow the glucose spike, right? To fatten the glucose spike. So that can be surely done by the use of these type of soluble fibers. Now there are so many options, like beta glucan is there. We are aware যে oats এর মধ্যে কিন্তু আমরা এই beta glucan পেয়ে থাকি. Nowadays there are other good options also, like gorgum. Gorgum is believed to have a very good fermentability also. It has viscosity also. So, and it's of organic origin. তো আমরা বলতেই পারি যে these natural forms of fiber are going to be very beneficial যদি এদেরকে আমরা আমাদের মর্নিং আওয়ার্সে ইনক্লুড করে থাকি। তাতে কি হবে বাকি সময়টা, because the day has just started, right? There are so many foods that we will be taking. There can be so much glucose fluctuation that can happen in the coming hours after the morning. So we can control that, we can regulate that well if we have a slow release of glucose in the morning. তাহলে soluble fibers morning hours এ কিন্তু বিশেষভাবে beneficial হতে পারে। Along with that, if we are planning to have some good proportions of fat in the diet, বা যদি ভালো form of cholesterol যদি আমাদের ডায়েটে থেকে থাকে, then again soluble fiber will make sure a slow absorption or a reduced absorption of the fat. So as a result, the dietary intake of fat or dietary intake of cholesterol can also be controlled to some extent. Now, this is another graph which I also would like to share, and this shows the postprandial hyperglycemia. এখানে দুটো জিনিস compare করা হচ্ছে. If you see that in the first graph, right, there is a comparison with time and with the glucose level, correct? So we have these two on the two axes of the graph. Now, এখানে দেখানো হলো যে if somebody is having a pizza particularly, so obviously the glucose rise will happen. The more quantity you have, the more amount of glucose rise will definitely happen, right? তো সেটাই কিন্তু এই গ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে যখন আমরা পিজা ইনটেক করছি বা হোয়াইট ব্রেড ইনটেক করছি, something which has a good glycemic index value, a good GI value, a high GI value. So obviously with time, particularly in a duration of 30 minutes to 2 hours, we can expect যে এখানে কিন্তু sharp glucose rise হবে. But if we are modulating it, if we are changing it to some extent, like if I'm comparing that with this next graph. So here we have taken one slice of the same pizza, but along with that we have taken large amount of salad as well. Now we typically know that salad are again a combinations of fiber. Mostly we can prefer insoluble fiber here. একটা জিনিস একটু আমরা বুঝে নিই, যে ইনসলিউবল ফাইবার আমাদের কিন্তু অনেকভাবে হেল্প করতে পারছে। একটা সব থেকে বড় লাভ যেটা, সেটা অবশ্যই হচ্ছে it add bulks to the stool, that we know. Other than that, the same insoluble fiber will have a good quantity of complex fibers which will reduce the rate of absorption. তো যেহেতু absorption rate reduced হচ্ছে, we can see that now the glucose graph is not very high, right? It is typically flattened.
কিছুটা হলেও কিন্তু গ্লুকোজ কার্ভটা, গ্লুকোজের গ্রাফটা কিন্তু অনেকটাই ফ্ল্যাট হয়ে এসছে, isn't it? So that can be done by the use of such fiber. Again, we need to remember, it is recommended many a times that if somebody is having a high glucose level, right? So it is being noted that the research has demonstrated that a 15 gram of raw fiber, it can be wheat bran also, that is insoluble fiber, can help to balance the glucose peak. তাহলে যদি আমরা খাবারের সঙ্গে, খাবারের আগে যদি আমরা কমপ্লেক্স ইনসলিউবল ফাইবার্স অ্যাড করে থাকি, তাহলে আমরা দেখব যে পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল গ্লুকোজ রাইজটা কিন্তু অনেকটাই কাট ডাউন করে আনা যায়। Along with that, simultaneously we also get to see যে যে ইনিশিয়াল যে হাঙ্গার, যে আমাদের সিগন্যালটা থাকে বা যতটা আমাদের অ্যাপেটাইট থাকে, সেটাও কিন্তু কাট ডাউন হয়ে যাবে। কেন কি আমরা প্রথমেই একটা বাল্কি পোর্শন অফ ফাইবার ইনটেক করে নিয়েছি, যেটাকে আমরা অনেক সময় we again call the same thing as the food sequencing, right? So we are aware that food sequencing is a concept which says that if we want to have less glucose release from the food, then the first category of food in a meal should include fiber. Then we can go with a protein source, and then we can go with a carb source, right? So we can understand that this concept of food sequencing is also justified by the use of insoluble fiber to regulate the postprandial hyperglycemia. So these insoluble fibers, they not only control the hunger, they not only reduce the glucose spike, but they also provide us with the good minerals and vitamins, because they are typically the salads or the fruits and the vegetables. So like that, as a whole, the use of insoluble fibers can also be beneficial. So if somebody is planning to have a lunch particularly, and at the same point, the person is also worried about the glucose response, then we can surely focus on designing a meal where the satiety, the hunger, and the overeating can be balanced by inclusion of insoluble fiber. মানে কি ইনসলিউবল ফাইবার অবশ্যই নিজে ভীষণ বাল্কি, নিজে ভীষণ ভারী, so obviously it will reduce the appetite of that person to some extent. Simultaneously, it will also make sure that the postprandial glucose rise, যেটা আমরা জেনারেলি ভয় পেয়ে থাকি যে খাবারের পরে একটা সাডেন গ্লুকোজ শিফট হবে, that can also be regulated by the use of insoluble fiber. Now here, if I talk about another potential impact of soluble fiber. Soluble fibers টা আমরা দেখলাম অবশ্যই যে কিভাবে এটা আমাদের হেল্প করে, এটা গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন, ফ্যাট অ্যাবজর্পশনটাকে রিডিউস করে, জিএলপি প্রমোট করে, দ্যাট উই হ্যাভ সিন, রাইট? Now there is another potential thing that the same soluble fiber can do, and that is to balance the gluconeogenesis. Now, when I talk about diabetic conditions, diabetic patients, then one thing becomes very evident যে যাদেরই দেখা যাচ্ছে যে fasting blood glucose টা ভীষণ বেড়ে আছে, fasting blood glucose values are very high. So we have to understand one thing, that why this fasting blood glucose has increased. So this fasting blood glucose has increased in response to gluconeogenesis. Right? We also call the same as neoglucogenesis. যেরকম আমরা জেনে থাকি যে যখনই বডিতে একটা ফেজ আসে যেখানে গ্লুকোজ ড্রপ হয়, বা আমাদের সেলস, আমাদের টিস্যুজরা ঠিক পরিমাণ গ্লুকোজ পায় না, which is again very common in a diabetic patient, right? Because of the low insulin levels or the low insulin sensitivity, the cells, the muscles, they don't get the required glucose. So as a result, the body many a times trigger the gluconeogenesis. And we are also aware that this is done by the liver, right? So if we want to control the sudden glucose surge, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে গ্লুকোনিওজেনেসিসটাকে আটকাতে হবে বা রিডিউস করতে হবে।
Now, talking about the fasting blood glucose. Fasting blood glucose যে আমরা দেখে থাকি, postprandial আমরা অবশ্যই জানি যে খাবারে কতটা কার্বোহাইড্রেট আমরা খাচ্ছি, and depending on that, after the digestion, after the absorption, the blood glucose levels are increasing. Now, if at the same point, if I talk about the fasting blood glucose, so this fasting blood glucose, it is produced by the body, particularly in the night phase, right? Or I can specifically say in the early morning phase. And definitely we are aware that this is something called as dawn phenomenon, right? So in a normal person, typically in the night time, there is a fall in the glucose level, there is a rise in the glucose level, and then there is a moderation in the glucose level. But in a dawn phenomenon, what happens is that there is a significant increase in glucose level. মানে যতটা সকালে গ্লুকোজ লেভেল বাড়ার কথা তার থেকে কিন্তু অনেকটা বেশি গ্লুকোজ বেড়ে যায়. And as a result, we see that there is fasting glucose levels are high. That is, this is what is dawn phenomenon, right? Now, there is one important thing that we have to understand here. যে dawn phenomenon কেন গ্লুকোজটা uncontrolled ওয়েতে বেড়ে গেল? What was the reason? So the first thing that we need to remember is that this was because of the different hormones. কেন কি যখন আমরা ঘুমাই, then there are so many hormones which are activated, they are triggered in our this entire phase, and as a natural process, the glucose levels increase. Correct? Now, how do we control that? So we have to understand যে আমরা যে রাত্রে যে খাবারটা খাচ্ছি, that is the bedtime snack or the dinner, whatever we are having, if the glucose which is present in the dinner or in the bedtime snack, if that glucose is instantly used by the body, মানে দেখা গেল যে আমরা যে খাবারটা খেয়েছি রাত্রে সেটা বডি কিন্তু খুবই সহজে in the coming 3 to 4 hours the body has used it. And now when there is no more glucose signaling available, then the body will start producing the excess amount of glucose by gluconeogenesis. তো যদি এই জিনিসটাকে আটকাতে হয়, then the simple law to do that is to make sure that the meal that you're having at the night, the after dinner meal that you're having at the night, it should have a slow glucose releasing capacity. খাবারটা ঠিক এমনই হতে হবে যাতে আস্তে আস্তে গ্লুকোজটা রিলিজ হয়। কেন কি যত তাড়াতাড়ি গ্লুকোজ রিলিজ হবে অত তাড়াতাড়ি গ্লুকোজ ইউটিলাইজ হবে, and there will be a higher chance of extreme gluconeogenesis. Correct? So we have to make sure, we have to find out that how do we reduce the gluconeogenesis, how do we control the fast utilization of glucose. তাহলে যদি আমরা একটু রিলেট করি, we know that soluble fibers generally কি করে থাকে, নিজের viscosityর মাধ্যমে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশনটাকে স্লো করে থাকে, তাই না? সাথে কি করে থাকে, insulin secretion is also enhanced by the soluble fiber. At the same point, the hepatic glucose regulation is done because just now we have seen that if the continuous glucose supply is there, if a moderate slow glucose supply is there, then obviously the hepatic system won't go for a gluconeogenesis. The high trigger of gluconeogenesis won't happen. So in that context also, a soluble fiber can be very effective and turn out to be very beneficial, right? So we can say that if somebody having a high level of fasting glucose in the morning, যেটা একটা বড় সমস্যা, অনেক সময় দেখা যায় যে সকালের ফাস্টিং গ্লুকোজটা ভীষণভাবে বেড়ে থাকছে, right? So for that particular condition, the use of soluble fiber at the night hour, maybe after the dinner, maybe the fibers can be used as a bedtime snack, যেখানে আমরা মেক শিওর করব যে বাকি যে রাতের সময়টুকু যেখানে ডন ফেনোমেনন হবে ওই টাইম ফ্রেমটাতে যাতে ফাইবার্স থাকাকালীন স্লো গ্লুকোজ রিলিজ হয়। And as a result, this will make sure that there is no sudden gluconeogenesis or no increased gluconeogenesis in the body. তাহলে আমরা বলতেই পারি যে রাত্রির বেলা বা আফটার
before bed, if you're planning for a snack, then obviously a use of soluble fiber can be immensely helpful to control the morning hours glucose level. Now, talking about the potential to balance the postprandial glucose level. যে খাবার পরে যে গ্লুকোজ লেভেলটা বাড়ে তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি। সো আই উইল জাস্ট লাইক ইউ টু ফোকাস অন দ্য ফ্যাক্টরস উইচ আর অলরেডি শোন হিয়ার, যে যদি আমরা ভাবি যে পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল গ্লুকোজ কি ভাবে রেগুলেট করা যেতে পারে। সো উই অল নো, যদি খাবারে কার্বোহাইড্রেট কম থেকে থাকে, ইফ কার্বোহাইড্রেট লেভেলস আর লেস, then obviously postprandial glucose levels will be less. যদি ফাইবার কন্টেন্ট থেকে থাকে খাবারে, then obviously the rate of absorption of glucose will be less. তো সেখানেও কিন্তু postprandial glucose লেভেলটাকে আমরা কন্ট্রোল করে আনতে পারছি। If portion controlling is done, that is also a very effective way of controlling the glucose, and some amount of physical activity. It is now a proven fact that if somebody is active after the meal, going for a walk or a mild movement can help to control the postprandial glucose levels, right? Now, in this context, we see that the fibers are playing a very vital role here. তাই না? যে বাকি জিনিসগুলোর মতন ফাইবারও কিন্তু এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। And we can say that that can be surely done by the use of the insoluble fibers, because soluble fibers has its own utility, correct? But if we want to reduce or to attenuate the glucose spike, so we can surely add up some amount of insoluble fibers, যাতে colonic mobility যেটা হয়, যেটা আমাদের গাটের colonic সিস্টেমের মোবিলিটি যেটা থাকে, ওইটাকে অবশ্যই insoluble fiber এফেক্ট করবে, আর সাথে the glycemic index will be blunt. Like we know that GI is a particular value which we can modify by the use of other food items, right? So if we are adding up insoluble fiber source along with the high GI food, then by the end we see that the ultimate glucose release is lowered because the fiber will slow down the glucose absorption. তাহলে একইভাবে আমরা বলতে পারি যে blunting of glycemic index can be simultaneously done. Now, at times, binge eating is also a very big problem for diabetic patients, because many a times I agree that I believe that you also will agree that হতে পারে যে সকালে বা দুপুরে খুব ভালোভাবে তারা portion controlling করলো, or they are having the right food what is needed, they are doing it throughout the day, but at times when it comes to snacking, or at times when it comes to craving, তখন কিন্তু ক্রেভিং এর জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা অনেক মিষ্টি জিনিস বা এই ধরনের জিনিসগুলো খেয়ে ফেলছে। সো দোজ হু আর ইনটু দিস থিং অফ বিঞ্জ ইটিং, যাদের এই ধরনের একটা সমস্যা যাদের ফেস করতে হয়, ফর দোজ কন্ডিশনস we can surely make sure that there can be again a use of a smart snacking option. Smart snacking means using those snacks which can help in balancing the glucose level. যেরকম যদি binge eating কেউ করে থাকে, if somebody is into binge eating, then of course glycemic control will not happen. We will also find that many a times people are ending up into stress related eating, যেগুলো common সমস্যা যেগুলো দেখা যায়. So in that context, we can find, or we can just follow a simple solution. That is designing a proper strategical snack. So we have to understand that in a human body, we do have some craving phases, right? And a craving phase is all about a signal that our brain is sending, that our brain has developed. So if we make sure to balance the hunger crashes, if we make sure to balance the hunger signaling by the use of right fiber, then we can surely combat the cravings for the sweet or the high calorific food. Like say, for example, if somebody is having a habit of snacking, right, in the mid-morning, or maybe in the mid-afternoon, in the evening hours. So we can add up smart solution of snack, which will include
the fibers, particularly insoluble fibers in this case, where salads can be used, sprouts can be used, where the insoluble fiber contents are comparatively there. So these type of food items will make sure to increase the volume of food. So we have to understand that the hunger signal or the signal of hunger that we experience typically, it is because of the quantity of food and the quality of food that we have taken, right? So if we have a fat-rich food, we obviously get a signal of reducing the satiety, but we cannot give a fat-rich food to stop the craving all the time. So we have to think of some better options. So in that context, if we are looking for a food which is of high volume, so like I told you earlier, কি যেগুলো আমাদের insoluble fibers থাকে তারা কিন্তু ভীষণ কমপ্লেক্স হয়, তারা ভীষণ ছড়ানো হয়, তাদের স্ট্রাকচারস গুলো কিন্তু অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে। So as a result, they generally have a huge volume. And the calories, like we are aware that these fibers, they are going to have very less, or you can say without calories, correct? So these food items which are insoluble fibers, which have good fiber content, which have the capacity to fill your gut, that can be a helpful option to stimulate or to reduce the hunger signaling, right? We can also support the gut-brain satiety signaling, because we know that gut mobility is related to the hunger signaling. তাই না? যে কতটা আমাদের gut lining বা কতটা আমাদের stomach lining stretch হচ্ছে, that gives us a signaling যে how much of your gut or how much of your stomach is getting filled. So if we are having a complex form of fiber, so obviously it's going to be helpful in terms of generating a gut-brain satiety axis. Similarly, other hormones like PYY, which is a peptide, GLP-1 we have discussed earlier, they are also going to be enhanced, and they will also help us in balancing the hunger signals. Reduced craving can also be attained by using such type of snacking, যেটা আমরা দেখেছি যে যখনই আমরা fiber contentটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, right? So obviously what we'll have is we can create a interval gap. Many a times it happens যে excessive gap হয়ে যাচ্ছে between the meals, right? Like maybe there is a gap of 5 hours. So that is not recommended. We have to make sure that a duration of maximum 2 to 3 hours, after every 2 to 3 hours, some amount of food should be given. So again, a combination of insoluble and soluble fibers can be used in this particular case. Now, while we talk about fiber, hydration becomes very important. কেন কি আমরা যে কথাগুলো এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করেছি যে soluble fiber water absorb করে, gel form করে, right? So which means that this process of gelatinization or this process of viscosity, which we have been discussing, it depends on water. তো যদি কেউ ডিহাইড্রেটেড থাকে, যদি দেখা যায় যে হাইড্রেশন কারো ঠিক নেই কিন্তু সে ফাইবার কন্টেন্ট তার খাবারে বাড়িয়েই চলেছে, সো ইন দ্যাট aspect we can say that there won't be the best result. You won't be getting the best result. So it's very important to make sure that adequate water is taken during the meal, so that the viscous gel formation can also happen and we can control the glucose absorption. We can also get the benefit of slow gastric emptying and low cholesterol uptake, right? So to maintain that, the hydration level is definitely important. The hydration or the water level is definitely significant. So we have to understand that without water, like say for example, somebody is having soluble fibers, right? Because there are so many supplements also which are available. Fiber supplements are also very favorable nowadays. And like Gorgum is there, there is Katira is there. So there are so many options that we have. But if there is no water or less water available in the body, so the person can end up into bloating, flatulence, and even severe constipation, right? So it becomes very important that hydration level should be taken care of, fine? Now, talking about the insoluble fibers, again, we know that as because the insoluble fiber, they will add up to the bulk, they add up to the movement.
So they also require some amount of water. They don't absorb the water directly, but they require water. So again, inadequate hydration, if it is there, so it can turn out to be a very discomfort or hard stool or extreme constipation like situation may arise, right? So water is definitely recommended, should be definitely used in a right proportionate manner to make sure that we get the right benefits from the fiber. So as a whole, there are certain dietary tips that we can surely use anytime. So there are so many snacking options that you can see that roasted chickpeas use kora jete pare, salads use kora jete pare like carrot and cucumber. By mixing certain seeds like pumpkin seeds and sunflower seeds also, we can make sure to include fiber sources in our diet. Now, talking about the best type of fiber that we can think of in the morning, তাহলে যেটা আমরা দেখলাম যে সকালবেলায় যদি আমরা গ্লুকোজটাকে কন্ট্রোল করে দিই, তাহলে কিন্তু বাকি দিনটা বা বাকি সময়টাও কিন্তু গ্লুকোজ লেভেলটা খুব বেশি অস্বাভাবিক স্পাইক নিতে পারে না, right? And there is a very good reason behind it. The reason is that the slow release of continuous glucose will make sure that there is a slow trigger of insulin throughout the phase, রাইট, যেটাকে আমরা অনেক সময় সেকেন্ড মিল রেসপন্স দিয়েও কিন্তু আমরা বুঝে থাকি। সো ইট ইজ রিকমেন্ডেড দ্যাট ইন মর্নিং আওয়ার্স soluble fibers are definitely needed. Along with that, if required, some insoluble fibers can be used together. তাহলে এরকম ভাবে আমরা কিন্তু দুটো জিনিসকে যদি ঠিকভাবে ইনক্লুড করে থাকি, সো ইট উইল নট অনলি হেল্প টু ব্যালেন্স দ্য গ্লুকোজ লেভেল, it will also cut down the hunger, the extreme hunger, the extreme craving we can cut down. সাথে কিন্তু এখানে আমরা যাদের বিঞ্জ ইটিং এর সমস্যা থেকে থাকছে বা হাই লেভেলস অফ পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল গ্লুকোজ যাদের ভ্যালু অনেক সময় আনকন্ট্রোলড হয়ে যাচ্ছে, দোজ কেসেস ক্যান অলসো বি ম্যানিপুলেটেড, দোজ কেসেস ক্যান অলসো বি কন্ট্রোলড. Now, coming to a very important discussion, that is factors. There are so many factors which can create a huge difference while we use the fibers. Jerokom, if I'm talking about a dietary fiber, right? So we have to understand one thing, that all fibers are not same, correct? That we know that some are soluble, some are insoluble. At the same time, the soluble or the insoluble fibers can also vary a lot in between their origin or in between their constitution or their composition. লাইক যে খাবার যেটা আমরা খাচ্ছি তার যে ফাইবার যে কন্টেন্টটা, সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য লোকেশন ওয়্যার দ্যাট ক্রপ ওয়াজ গ্রোন, সেখানে কতটা সানলাইট ছিল, কতটা হিউমিডিটি ছিল. Even if I'm talking about a whole grain, so whole grain have a capacity to hold the moisture. So we have to see যে যেই ধরনের গ্রেনটা আমরা নিচ্ছি তার ময়েশ্চার ভ্যালু কত. সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, যে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু যদি আমি বলি হোল গ্রেন, তাহলে সব হোল গ্রেনের যে একরকম প্রপার্টি থাকবে এমনটা কিন্তু নয়. Even though they have insoluble fibers, but the fibers will vary among themselves, right? So there can be so many factors which can create huge difference in the activity level of the fibers. একইভাবে the ripen and the unripen or the slightly ripen or over ripened fruits can have different levels of fiber. Like a simple example is given here. If you see that if I'm talking about a raw banana, so we know raw banana, as because it is raw, so it has resistant starch, which is a granular starch, I know. So obviously it is complex, right? So fibers are there, but they are complex. Now more ripen the fruit is turning out, obviously digestibility কি হয়ে যাবে, তার বেড়ে যাবে, and the fiber content or the softness of the fiber will be there, fine. So the nature change is not fixed, that every time if you say banana or if you say any other food, it will have the same composition of the fiber. It is not that. It can vary, right? So you also have to consider that. We also need to consider that the temperature plays a very important role in terms of the soluble fibers. Like we all know pectin is a very good example of soluble fiber. We know inulin is a very good example of soluble fiber. FOS, which is fructooligosaccharides, they are also the very good examples of
the soluble oligofibers, right? GOS, the galacto-oligosaccharide, they are also very good example of the SDF decomposed molecule. But the temperature is an essential factor. If there is a frozen temperature or if there is a boiling temperature, then the nature of the fiber will change. The properties of the fiber will change, right? So a raw onion, a cooked onion has so much of difference. Fine. Even if I'm talking about pectin, so a frozen and a cooked form of pectin fibers will have different features. So we have to consider that every food which is having fiber is not going to be same. They have their own differences. Even if you can see apple, if I'm saying, and there are different strains like green apple, red apple, or maybe golden apple. So they have pectin, but the levels are different, right? The fiber contents are going to be different. Same if I'm talking about a whole fruit like a whole orange. So it depends that how much peeling is done, right? How much amount of fibers are getting decomposed. So depending on that also the fiber content may change. So I believe now we understand that fibers are of great benefit, though they don't have a direct nutritive value, কিন্তু তাও ফাইবার আমাদের ভীষণভাবে অনেকভাবে আমাদেরকে হেল্প করে থাকে। আর পার্টিকুলারলি ফর ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য আমরা পোস্টপ্রান্ডিয়াল গ্লুকোজ কন্ট্রোল করতে পারি, ফাস্টিং গ্লুকোজ রেগুলেট করতে পারি, স্ন্যাকিং অপশনস ইনক্লুড করতে পারি টু প্রোভাইড দেম আ বেটার স্যাটাইটি ভ্যালু, cut down their cravings, and we can also help them by increasing the good quality gut microbes, right? But for that we need to consider that which fiber is best for which person, কিভাবে সেটাকে আমরা দিতে পারি, কিভাবে দিলে তাদের জন্য বেটার হবে। সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় কিন্তু সব ফাইবার সবার স্যুট নাও করতে পারে, because if somebody is already having a digestibility problem, if somebody is already having excessive blotting issues, maybe somebody is also having a IBS like situation, right? So obviously extreme fiber or insoluble fibers particularly can create harmful effects as well, right? তাহলে এই ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। This is all that I wanted to discuss here today. So if we have Thank you, ma'am. any Thank further you. question. Yes, ma'am. আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে। Okay. প্রথম প্রশ্ন এসেছে ম্যাম, কতটা পরিমাণে প্রত্যেকদিন আমরা খাবারে ফাইবার রিচ খাদ্য রাখবো যাতে আমাদের পেটের সমস্যা না হয়? এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন। যেরকম আমরা জানি টিপিক্যালি যদি আমরা WHO বা আহারও যদি রিকমেন্ডেশন দেখে থাকি, তাহলে 20 থেকে 30 গ্রাম ফাইবার রাখা যেতেই পারে। যদি এটাকে আরো বেশি যদি আমরা বাড়াতে চাই ফর সাম reason, then 40 grams of fiber can also be used in a day, right? But typical value it ranges around 20 to 30 gram. That is a good value. পরবর্তী প্রশ্ন এসেছে, ইসবগুলো ফাইবার, ইসবগুল খেলে ইনসুলিনের স্পাইকের উপর ইসবগুল কিরকম এফেক্ট করে? হ্যাঁ, এটাও একটা ভীষণই ভালো প্রশ্ন। যেরকম আমরা জানি যে সিলিয়াম হাস্ক যেটা আমরা বলে থাকি ইসবগুল, তো সিলিয়াম হাস্ক কিন্তু সোয়েল করে, জল ধরে রাখে, জেল ফর্মেশন করতে পারে। সো অবভিয়াসলি ইটস আ ক্যাটাগরি অফ সলিউবল ফাইবার। তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখবো যে এটাও কিন্তু স্লো গ্লুকোজ রিলিজ করতে সাহায্য করে, বা যাদের অলরেডি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে তাদের ক্ষেত্রে, যাদের ওবেসিটি আছে বা যারা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আনকন্ট্রোলড গ্লুকোজ যাদের হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু আমরা পরিমাণ মতন এটাকে ইউজ করতে পারি। পরবর্তী আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, আপনি বললেন হাইড্রেশনের কথা, কিন্তু আমার ডায়াবেটিসের সাথে সিকেডিও ধরা পড়েছে। তো সেক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ জল বা লিকুইড খাবার আমি সাথে রাখবো, সেক্ষেত্রে কারণ আমার 2 লিটারের বেশি জল খাওয়া চলে না। আচ্ছা,
অবশ্যই তাই। সিকেডি যদি স্টেজ 3-তে যদি কেউ পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে সেখান থেকে ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করাটা ম্যান্ডেটরি হয়ে যায়। তখন একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে তখন কিন্তু ফাইবারসও আমরা এমন ফাইবারসই দেবো যেই ফাইবারসগুলো এক্সট্রিম ওয়াটার ট্র্যাপিং বা ওয়াটার হোল্ডিং করবে না। যেরকম আমরা চেষ্টা করতে পারি যে অলিগোস্যাকারাইড জাতীয় যে সিম্পল, যে ডিফিউজেবল অলিগো ফাইবার্স যেগুলো থেকে থাকে, যেরকম এফওএস, সেগুলোকে আমরা দিতে পারি। বা আমরা চেষ্টা করতে পারি যে সিম্পল ফাইবার্স যেরকম ইনুলিন, সেগুলোকে দিতে পারি। সাথে যেহেতু সিকেডি আছে, এমন ফাইবার সোর্সেস, এমন হোল গ্রেন সোর্সেস যেখানে দেখা যাচ্ছে এক্সেসিভ মিনারেলস প্রেজেন্ট, তাদেরকেও কিন্তু আমাদের এক্সক্লুড করতে হতে পারে। এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে ফাইবারের মধ্যে ইটসেলফ যেখানে ময়েশ্চার কন্টেন্টটা বেশি রয়েছে সেরকম ধরনের ফাইবার যদি আমরা চুজ করে থাকি। হ্যাঁ, অবশ্যই। সেটাও কিন্তু একটা আসপেক্ট থেকে যাচ্ছে যে সবকটা গ্রেন কিন্তু একই লোক্যালিটি থেকে আসে না, বা একই এজিং তাদের হয় না, তার উপরেও তাদের ময়েশ্চার কন্টেন্টটা চেঞ্জ হতে থাকে। তো সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হয়। সো ফর আ সিকেডি পেশেন্ট আমরা চেষ্টা করব যে যতটা সম্ভব সিম্পল ক্যাটাগরিজ অফ ফাইবার দিয়ে আমরা তাদের কমপ্লেক্সিটিগুলোকে মাথায় রেখে যাতে তাদেরকে হেল্প করতে পারি। আর একটি লাস্ট প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে। আহ, আমি ডায়াবেটিস ধরার পর থেকে, ডায়াবেটিস যখন থেকে আমার ধরা পড়েছে তারপর থেকে আমি আহ ভাত এবং রুটি জাতীয় খাবার বন্ধ করে তার পরিবর্তে মিলেটের ওপর জোর দিয়েছি, এবং মিলেট জাতীয় খাবারই সারাদিনে আমি 4 বেলা খাই। সেখানে উনি সমস্ত ধরনের মিলেটের নাম লিখেছেন: ফক্সটেল মিলেট, পার্ল মিলেট, আদার বাজরা, এবং যেটাকে আমরা লিটল মিলেট বলি, সেই লিটল মিলেট মিলেট। উনি খান। কিন্তু তারপরেও ওনার সুগারের স্পাইক কমছে না, ইনসুলিন স্পাইক কমছে না। সেক্ষেত্রে উনি কি ফাইবার এক্সট্রা মিক্স করতে পারেন মিলেট জাতীয় খাবার উনি যখন ইনটেক করছেন? সেক্ষেত্রে কি তার কোনো উপকার হতে পারে? আচ্ছা, এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় মানে আমাদের এই আজকের টপিকটাকে বুঝতে আরো বেশি হেল্প করবে, কেন কি আমাদের আজকের টপিকটাই ছিল ক্রোনো ফাইবার। যে ফাইবার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু ঠিক টাইমে ফাইবারটা খেতে হবে। যদি দেখা যায় যে তার পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল গ্লুকোজ রাইসটা বিশেষভাবে বেড়ে নেই, তখন কিন্তু আমি খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র মিলেট দিয়ে কিন্তু আমি রেজাল্ট পাবো না। আমাকে দেখতে হবে আমি গ্লুকোনিও জেনেসিসটা কিভাবে আটকাবো। আমাকে মিলটা এমনভাবে প্ল্যান করতে হবে যাতে সারা দিনে আমি যে স্ন্যাক্সগুলো আমরা ডিজাইন করছি, সেই স্ন্যাক্স যাতে সলিউবল ইনসলিউবল দুটোর কম্পোনেন্টস থেকে থাকে। তো আমি অ্যাডভাইস করব যে একটা ডাইটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে একটা প্রপার মিল প্ল্যানিং এর মাধ্যমেই কিন্তু সবসময় খাবারগুলো নেওয়া উচিত। নিজের থেকে কখনোই র্যান্ডমলি মিলেটস তাদের নিজের ইচ্ছেতে নেওয়াটা উচিত না। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আশা করি আপনারা যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন প্রত্যেকেই ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছেন, এবং যারা প্রোগ্রাম শুনেছেন বা প্রোগ্রাম শুনবেন তারাও ভীষণভাবেই উপকৃত হবেন। এবং এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, বা আমাদের নিউট্রিশনের টপিকের ওপর, ডায়াবেটিসের ওপর কোনো প্রশ্ন থাকে, ম্যামের কাছে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন। এবং পরবর্তীকালে আমরা ম্যামের কাছ থেকে আশা করব আরো এই ধরনের নতুন ধরনের টপিক নিয়ে আমরা আরো এনরিচ হতে পারবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, ভালো থাকবেন। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।